sen verran vielä kysyn tähän liittyen, kun täällä on todettu, että Juuso Kaari ja Samuli Torssonen olisi toiminut sun supervisoreina. Pitääkö se paikkaa? Is that correct? Okay, so firstly, first 6 months of me working at Energia, they just weren't there. They were in Frankfurt or they were in Australia. And I don't know how they can do any supervising from Frankfurt or Australia. It turns out, as well, Samuli himself is merely an amateur. I didn't know this when I first started, but he is an amateur. Samuli. He's an amateur filmmaker. He's never been to university. Has used a completely different software to what I use. He's on video in 2008 saying, "Oh, we're going to use Maya now, and I might even start to use it." So he himself didn't have the competencies to be able to supervise a person doing high-level specialist work in Maya. I mean, we can challenge him today. We've got the computer here. If he wants to show us how he can do rigging in Maya. And then that doesn't relate to this. Okay, and so the first 6 months he wasn't there. I would consider Risto at my time in Energia to be a supervisor because he did have the competencies and the expertise and to be able to do that. But Risto left in 2011 from Energia, and then we started up Troll VFX, and then I can't consider any of these people to be my supervisors. They were partners in the company, and I don't know why they neglected to ask me if I wanted to be a partner in the company, but anyway. So they were partners in the company, and maybe through their status as partners in the company, they decided. That's clear. That's enough. Right. Siinä suhteessa niin kun Trevor kuvaili tilannetta ihan oikein, että silloin kun oltiin kuvauksissa, tosin oltiin kuvauksissa 2 kuukautta, eli hän vähän liioitteli ja sanoi 6 kuukautta, että oltiin tosiaan eka elokuva kuvattiin 38 kuvauspäivää ensin Frankfurtissa ja sitten mentiin Australiaan, ja Australiassa tultiin sitten siinä tammikuun alkupuoliskolla, tammikuun siinä puolessa välissä about takaisin, ja silloin kun tultiin toimistolle, niin meillähän oli siellä aikamoinen kaos, että siellä ei oikeastaan mikään asia ollut edennyt. Siellä oli monta junioritason tyyppiä, ja Risto, joka oli selkeästi kokeneen, hän oli yrittänyt saada niin kuin jonkinlaista rotia siihen asiaan, mutta ei selkeästikään ollut siinä ihan onnistunut, koska asiat vaan eivät olleet edenneet. Ja siinä vaiheessa itse asiassa me pidettiin semmoinen aikaismoinen kriisipalaveri, että meillä on ihan hirveästi tehtävää, mutta ei tekijöitä. Meillä oli siellä ehkä joku 5 ihmistä, ja Trevor olihan siinä tullut myöskin mukaan innokas työharjoittelija, joka ilmoitti, ja mun mielestä se on siistiä, että on innostunut ja näin poispäin. Ja totta kai niin kun halusin antaa mahdollisuuden niin kuin monelle muullekin työharjoittelijalle. Tämä riittää siltä osin. Toinen kysymys. Kerroit omassa kuulemisessa, että sä olet rikannut ja animoinut tämän GVP-aseen, mikä tulee siitä avaruusaluksesta ulos. You said that you rigged and animated this George W. Bush gun that comes out of the ship. Yes. Ja täällä on nyt esitetty, että joku muu olisi, ilmeisesti Torssonen olisi tehnyt tämän. And it's been claimed here that Torssonen, someone else, Torssonen would have done the animation. Miten se nyt käytännössä on? How did it actually go? What happened? What's the actual well, like I said, it was impossible for Samuli to have done the animation because the animation evolved as the rig evolved. The animation started from the 10th of January, or the rig started being built from the 10th of January. And the main animation in it is the actual arm sections itself, which is set up by set driven keys, which are hidden within inside the rig and are attached to an attribute called arm extend. And that was already in the rig by like version 9, version 10, and I was experimenting with different ways of using controls in order to control that particular attribute. But that basic animation, the arm extend attribute, when you look at the files, all the way through those files, that attribute which is a custom attribute,
which is not found straight away in the channel box. You have to go to the attribute editor, you have to open up the attribute editor, add a custom attribute, you customize the name yourself, so I chose the name arm extension, and you set a value yourself. You set a value from 0, and in my case I set a value from 0 to 200 frames, so I thought it would take about 200 frames for a arm that size in out of space would take for it to come out and extend. So that custom attribute is in the rig itself using a technique called set driven keys, and these are keyframes. There is an animation curve attached to the rig, inside the rig, and then that whenever an animator who uses the rig later, further down the production line, never has to touch the set driven keys within the rig. These are animation within the rig, which comes with the rig. And it has been in there all the way through January. And Samuli Torssonen was about as far away in the world as you can get from that rig. He was in Australia. The filming, the live action filming that was done in the studios in Brisbane, Australia, started on the 10th of January and didn't finish until February the 4th. If Samuli Torssonen is saying he was in the Energia office on the 10th of January, then he is lying. Kun sanoitte, niin tulee mieleen, mitä aikaisemmin on sanottu, se on tietysti riitasta, mutta näin on aikaisemmin sanottu. Entä sitten nämä korjaukset tähän George W. Bush-aseeseen? Ei täällä kukaan varmaan yritä kiistää sitä, etteikö Trevor ole tehnyt sitä avustavaa pohja-animaatiota ja sitä, mutta kuvan lopullinen animaatio, kamerakulman valinta, aluksen liikkeen nopeus, ne tehtiin paljon myöhemmin, milloin se lopullinen kuva tehtiin. Se tehtiin keväällä vasta ja mä olin silloin hyvin tullut joku valtuusta. Do you like lying to fans? Do you think it's proper behavior? Yes, I am. I am funny when I'm lying.